Selamlar arkadaşlar, merhabalar herkese. Geçtiğimiz hafta, dur. Heh, tamam. Geçtiğimiz hafta Batman'i bitirdik. Bedo bu arada iyi dersler dilerim. Hoş geldin ve güle güle. Fazla gezinme dediğim gibi. Geçtiğimiz hafta Batman'i bitirdik. Bu hafta da yeni serimize Hogwarts Legacy'ye başlıyoruz. Antik Büyünün İzinde diyerek. Oyun zaten 2023 yapımı, bayağı taze bir oyun. Ee, Hogwarts'tan bir mektup alıyoruz. 5. sınıf öğrencisi olarak okula başlamak üzere Profesör Fig danışmanlığında yola çıkıyoruz. Temelde böyle bir başlangıcımız var. Bir karakterimizi yaratalım. Ondan sonra oyuna başlayalım. Mektup. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na 5. sınıf öğrencisi olarak kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ön hazırlık malzemeleri sizin için toplandı ve kaleye yolculuğunuzda size eşlik edecek. Çok güzel iş ya. Valla malzemelerin hazırlanıp toplanıp gönderilmesi gerçekten çok güzel. Bildiğiniz gibi reşit olmayanların büyücülüğünün makul ölçüde kısıtlanması kararnamesi 17 yaşın altındakilerin okul dışında büyü kullanmasını yasaklamaktadır. Ancak içinde bulunduğunuz özel koşullar nedeniyle bakanlık dönem başı ziyafeti ve seçme töreni için Londra'dan kaleye kadar size eşlik etmeden önce Profesör Fig'in büyü yapma becerinizi geliştirmenize yardımcı olmasına izin verme nezaketini gösterdi. Saygılarımla Profesör Weasley. Bu demektir ki dışarıda büyü yapabileceğiz. Gözetim altında. Şimdi bir karakterimizi yaratalım. Bunlar genel olarak taslak herhalde. Şöyle ufacık birazcık oynayacağım üstünde. Yanakları hafif tombul sanki. Belki olabilir. Tamam, bu olsun. Ten rengi ee, bu tarafa gittikçe aynen koyulaşıyor. Bu tarafta beyaz. Sanki şöyle bir tık. Selamlar, hoş geldin. Bir tık aynen iyiyiz. Gözlükler yok. Almayalım. Birazcık kendimiz olalım. Özgün olalım azıcık. Bayağı saç seçeneği var. Gençken benim de böyle saçlarım vardı. Güzel. Sade, temiz. Bunu da beğendim. Bak, bir ayar yapacağım. Alt tabda bir saniyenizi istiyorum. Tamamız. Bence bu güzel. Böyle çok yakışıklı oldu, güzel oldu. Beğendim. Cilt. Ciltte ne var? Ne bu? Ha, iyi. Ufak tefek yüzde detaylar. Ee, olur, bu güzel. Sil ve ben istemiyorum. Yara izine gerek yok. Temiz bir yüzümüz olsun. Mükemmel. Göz rengi.
Çok göze batmayan bir göz rengi istiyorum. Wow, bu ne? Tamam. Aa. İçe dönük maskeler gibi. Neyse. Kaş. Kaşı birazcık inceltelim. Şu iyi gibi. Bu da fena değil. Tamam. Rengini birazcık açalım. Baş rengi. Açılıyor mu? Açılıyor. Aynen. Ama bence şu an efsaneyiz. Güzel. Ses tonu. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. Burası ince, şurası daha kalın. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Hiç kalın gibi gelmiyor buranın That sesi. was quite something. Neyse bu böyle dursun. Büyücü olacağız. Oyunun dengesi normal olacak. Fazla zorlamaya gerek yok. Kolayda da oynamaya gerek yok. İsim. Şimdi Harry Potter film serisinden benim favori karakterim Remus olacak. Ve onun anısına ismimi vereceğim. Bununla birlikte yolculuğumuza başlayabiliriz. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak Hoş here, geldin Oğuz. Selamlar. Eleazar. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of Vay, ne rocks. güzelmiş. Bir oyuna alışsaydık aksiyondan önce. İşin içine Warner Bros girdiği zaman genelde güzel oyunlar çıkıyor. O açıdan Warner Bros'un bu işe de el attığını bu arada Glad I yüksek caught you galiba. before you left for Scotland.
Just ESC'ye barely. basarsam sahneye atlama ihtimalim var. O yüzden And idare who is edeceğiz. your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Ne güzel laf soktu. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Büyük kuş. Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Aha görünüyorlar. Merlin's beard. How did you... Wait! We do need Bu gani olmadı mı? Buraya kadar çok iyiyiz. Tamam atladık sonra. the key! Give me your hand! İşini bilen adamla kurtulabiliyormuşsun bak. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. İlginç bir That giriş stuff will oldu. right you in a second. İyileşelim. Yarası. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've Ayrılma. no idea who Allah created this yanından port ayrılmam. key, Hadi gidelim. or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled.
we're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Sanki bir tık yüksek gibi geldi de ses. Oo. Mind your step. Bu iyi, koşuyoruz. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. Ama oradan... Neyse vardır bir bildiği. Adam boşuna profesör değil. For evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Güzel parçalandı. Tamam. Masum topuyla aktif hedef seçebileceğiz de. That was a bit rougher than I'd expected. Oo. Your wand works improving with every cast. Thank you, sir. Şimdi? Up there. Peki. Teşekkür ederim. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Ben iyiyim. Reparo! Olur. Bu ilk günkü gibi. Ya da ona yakın. Almost there. Daha güzel yaptı. Bir şey de çıkmıyor herhalde. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Etrafta uygunsuz görünen bir şeyler. Mini arka, ortada tamam. Mevcut hedef o. Görev hedef ayrıntılarını değiştirmek için V tuşuna basılı tutun. Olur. Bir basılı tutsak mesela. Professor, this statue... This may have been his home.
Şurayı bir kapatalım. Şimdi buraya ait olmayan sanki buradan. Aynen. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Oo. Ne görüyorsun? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Deli değilim ben. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ha. Ne güzel ışınlandık ama. Hello? Uyanabilmen ne güzel. It can't be. Just a moment. Oh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Hoş bulduk. Vault number Goblin çok 12, tatlı I yapmışlar. presume. Gözleri falan çok güzel. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Tamam. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number Başarılı 12. yapmışlar. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. O kadar uzağa gittik ki, o kadar derine indik ki ara sahne girdi. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Niye öyle bir şüpheli baktık biz?
Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? Ben görmedim. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. 12 numaralı kasa bura mı? Here we are. Belli burada bir şey var diye yatıyor zaten. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Buraya kadar çok iyiyiz. Teşekkürler. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Anahtarın sahibine erişim imkanı vermen ve sonra kapıyı kapatman. Best of luck. Peki. Professor? That was certainly unexpected. Ama o duvar parlıyordu az Let önce. me think. Karşıdaki duvar. There must be something here. Revelio perhaps? Yine parladı. Revelio? Yes, a parladı, revealing gördüm. charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Aa. Oo. Hadi bakalım. Space. Space. Vış 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 vış. Space. Vış vış. Revelio. There! I saw something. Move a bit Nasıl closer görmüş? and try again. Aa. A Oo. door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, Sembolü daha çok then I dare göreceğiz say gibi. we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no Karanlık odada disapparating if kalmak things pek go hoşuma poorly. giden bir şey değil. Not out of Gringotts. Bir ışık da ben alabilsem iyiydi. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Aa. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Ana bir tek I bana see mı some sort of görünüyorlar? statue, but only as a reflection in the floor. Tamam. Şu. Revelio. Böyle bir... I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Bir skill daha. Başla. Bas. İlerle. Hop. Ben bu Lumos'u da alayım.
Otomatik olarak büyü setinize yerleştirilen asa aydınlatma büyüsü Lumus'u edindiniz. Teşekkürler. Lumus karanlık alanlarda görmenize yardımcı olmak için asanızın ucunda bir ışık oluşturur. Tamam. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ne oluyor? Hayırdır? Look out! Protego. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Expulso! Ben 3 vuruyorum, 10 vuruyorum, o 2000 vuruyor. Oyunun sesini birazcık kısalım. Oyunun sesi birazcık çok çıkıyor. Böyle yapalım. Konuşmayı da bir miktar kısalım. Müzikten yana bir sıkıntımız yok. Tam karakterin sesi böyle iyi. Confringo! Descendo! Expulso! Tamamdır. Deposo! Boş yere kesme. Görevine odaklan dedi şu an. Blok atmam gerekiyor. Levioso! Ah! Pardon. Protego! Tamam. Bir daha. Hadi. Hadi. Descendo! Confringo! Expulso! Levioso! Confringo! Lumo! İyi. Tamam. Stay close! Lumos. Professor! Yapma Professor bunu. Fig! Professor, where are you? Hep kalmak This istemiyorum. isn't good. Where am I supposed to go? Ah. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Bunun neyi var? Ne yapıyorduk? Şimdi Revelio. I'm on Rebellion'umuzu my bir own this atalım. time. Lumos. Bu tamam. Hı. Tam üçünün kesişiminden Seems I de have no choice. I'm going to have to fight my way out of it. I need to align these statues with their reflections. gerçekten 3 ve 1 mi atacağız? Kolay. Protego sırasında Q tuşuna basılı tutarak düşmanları Stupefy karşı saldırısıyla sersemletin. Sersemletilen düşmanlar altın rakamlarla gösterilen ekstra hasarlar alır. Güzel. Protego. Stupefy. Güzel. İyi. Erken bastık. Yine mi? Peki tamam. Sakin kalacağız. Stupefy. Protego. İyileşmeyeceğim. İyileşmeyeceğim. Yapacağım ben bunu. Bu kadar zor olmamalı blok atmak ya. Stupefy. İyileşmeyeceğim. Stupefy. Stupefy. İyileşmeyeceğim. Protego.
İyileşmeyeceğim. İyileşmem lazım çoktan. İksir neredeyse hiçbir şey doldurmuyor. İyileştim. 2 kere iyileştim. Lumos. Kameram haritayı kapatıyor, evet, fark ettim. Şöyle yaparız. Böyle birazcık yukarıya hop. Tekrar eski yerine çekeriz. İyiyiz galiba şu an. Ben teşekkür ederim. There you are. How did you... What is this place? I don't know, Valla profesör olan but I sensin. found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Katılıyorum. Follow my lead. Şey de çok güzel. Hani kelime olarak da çok güzel. All is in Güzel place. yapılar. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to Şöyle follow. çok başarılı buluyorum. It will only be Ben de. impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock dedikleri bu Ranrock. mu? Seems my Gazetede gördüğümüz reputation eleman. precedes me.
I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Goblin nasıl kötü karakter olabilir Sir, ya? they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Ulan garibandan I ne have no istedin lan? patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Biz. Güzel. Gardiyanları hep severim. Hele böyle büyük oldukları zaman daha çok seviyorum. Müsait bir yerden gidebilir miyiz? Oha dövüyorlar. İki etti bu. Tamam mı? Ucundan kaçtığımız. Üçüncü de yiyecekler bizi. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Nere bura? Ha. Tamam. Çıkarılmış. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Oo. Now, Hemen I tipimiz need to değişti. study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of Bir şey course, sir. söylemiyoruz. Thank you. Ready for the sorting ceremony?
Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet Aa, müdür. the headmaster. Fig, nice of you to join us. The uzun sorting bir tipi ceremony var is ya. over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Teşekkür ediyorum. I'll be in touch. Oo, ziyafet bitmiş ki. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with 4-5 yaş kadar daha preferences büyüğüm, and evet. preconceptions. Certain expectations. Ne beklentimiz var? Derslere başlamak için mi sabırsızlanıyoruz? Keşfetmek için mi I'm looking forward to sabırsızlanıyoruz? Tabii ki exploring keşfetmek için. Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Ama onlar öğretir. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Bunu da ben mi söyleyeyim ya? Cesur, merak, sadakat, hırs. Is Ben it kendim ambition? biliyorum. I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Bana uyar. Bana her türlü uyar. Slytherin evi kurnazlık, hırs ve güç açlığı ile bilinir. Ne verdiyse o. Başka ev seçmeye gerek yok. You belong in Slytherin! Oh, yeşerdik. Güzel oldu. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! bir hayat. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, Hadi. I'm sure you all have plenty to do Adam before kovdu classes bizi, begin hadi. tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way.
It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Ben de. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Teşekkür Thank you, ederim. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. Ben şöyle biraz gezsem buralarda ne olur? Loot yapabiliyor muyum? I suppose some introductions are in order. Bu ne? Must be different. Starting Oo, Hogwarts in your şeyler fifth giydim. year. Revelio. They're lucky they didn't end up as dragon like that film. Şimdi Imel'de kendimizi tanıtıyoruz, Ominis'i tanıtıyoruz, Sebastian'la tanıtıyoruz. Tamam, şuradan bir başlayalım. Imel'de. Hadi bakalım. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Profesor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ejderhanın haberi buraya kadar geldi mi? We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Pagawa ever could. Ben bir alışayım o Speaking of which, süpürgeye. I'd like to get in some time on my broom before classes. Büyücü Are you a satrancını keen bir Wizard soralım. chess fan? Oynarız, onu da You varsa knew that boy oynarız. was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Tamam, Imelda ile konuştuk. Bu ne? Buş. 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 İyi. Ominis. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Giriş yapmayı severim. If I'm going to make my mark here, I had to start right away. Aha, you're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Mümkün olduğunca iz bırakacağım. Mümkün olduğunca böyle kendimi öne çıkartacağım.
Buradaki ilk günlerinizde size yardımcı olabileceğim bir şey olursa bana haber verin. Gerçi ihtiyacınız olacağından şüpheliyim. Ne diyelim buna? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Tamam. Thank you, Ominous. Very Seninle nice iyi to meet you. anlaşabiliriz. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Bu da dönüyor. Revelio. Bir şey de gözükmüyor. Already knew that. Sen kimsin? Can I help you? Bilmem, olabilir misin? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Teşekkür Dreadful ederim. way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Yalnız bu şeyden ejderha haberinden herkesin bir şeyi var ya, duymuş adamlar. Korkunçtu diyeceğim. Heyecan da vericiydi ama Professor Fig and I were lucky to korkunç escape with our cinsinden lives. heyecan vericiydi. Indeed. And how did you escape? Onu da bana It's bırak. all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Olur. Daha sonra konuşuruz. What book Ne were you okuduğunu reading? da bir A öğreneyim. spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Ne Hogwarts? anlatıyorsun? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. Peki. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin in here? Buradayım. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Buradayım. Tamam, gidiyorum. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Hızlandırılmış eğitim mi bu? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Vallahi hızlandırılmış eğitim kitabı. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Teşekkür ederim. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Önde.
I certainly would have appreciated something Burayı- like the field guide when I was Revelio. Lumos. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Buraya bir şeyler yapabilirim de şu an yapamadım. Neyse. Nasılsa geri döneceğiz. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate Başarılı yourself yapmışlar. about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue? Revelio. And see what details the field guide can Ooh. provide. Kelpi heykeli. Bu heykel İrlanda ve Büyük Britanya'ya özgü genellikle uzun yeleli bir at şeklini alan, şekil değiştiren bir su şeytanı olan Kelpi'yi tasvir etmektedir. Şimdiye kadar rapor edilen en büyük Kelpi İskoçya'daki Loch Ness canavarıdır. Az önce bir saha rehberi mücadelesinin kilidini açtınız. Meydan okumaları tamamlamaya yönelik ilerlemeniz burada görünür. Peki. Saha rehberi mücadeleleri deneyim puanı veya XP kazanmanın tek yoludur. Olur. Bu sizin büyücülük seviyenizdir. Mücadelelerden kazanılan XP seviyenizi ve gücünüzü arttırır. Saha rehberiniz mevcut mücadele ilerlemenizi takip eder. Devam etmek için mücadeleler menüsünü seçin. İlk rehber sayfanızda topladığınızda yeni bir mücadele kategorisinin kilidini açmış olursunuz. Maceranız boyunca açtığınız yeni mücadeleler burada görünecektir. Devam etmek için saha rehberi sayfalarını seçin. Peki. Yeni gözlük modeli mi açıldı? Her mücadelenin kademeleri vardır. Tamamladığınız her kademede görünüşten kritik yükseltmelere kadar özel ödüller açılır. Bayağı her şey açılabilir. Peki. Ödüller mücadeleler menüsüne alınmalıdır. Kilidini açtığınız ödülleri toplamak için sık sık geri gelin. Peki. Tamam. Bir o zaman mesajıya basalım. Bunu verdi mi şimdi? Ekipman görünümü ödülü. Peki. Bunların ne olduğu görünmüyor. Bayağı gezip toplayacağız yani bunları. Peki. Yok. Gözlüksüz daha iyiyiz. Şapka. Aman tanrım. Yok. Böyle daha iyiyiz. Boyunluk. Pelerin tamam. Bunlar zaten Slytherin'e özel. Tamam. Koleksiyona da bir göz atalım. Bu ne? Kelpi şeysi. Tamam. O zaman ilk günümüze başlıyoruz. Profesör Weasley'i takip ederek devam ediyoruz. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Oo. Aya. Yasaklı büyüler falan da var. Neyse onların sonra gelecek zamanı. Ya hayran kaldım. Revelio. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Haritamızı açalım.
Hogwarts 2 ana alana ayrılmıştır. Haritanın sol tarafı öğrencilerin ve profesörlerin yaşadığı yerdir ve evlerin ortak odaları ile büyük salonu içerir. Tamam. Devam etmek için büyük merdiven bölgesini seçelim. Büyük merdiven bura. Başka bir yer yok zaten. Tamam. Bu görünümde o bölgede bulunan uçuş tozlarını görebilirsiniz. Yeşil uçuş tozu kendi evinizin ortak odası da dahil olmak üzere keşfettiğiniz alevleri temsil eder. Gri uçuş tozu keşfedilmemiş alevlerin yerini gösterir. Tamam, daha keşfetmediğimiz pek çok yer var bu durumda. Haritanın sağ tarafında astronomi kulesi, kütüphane ve seralar gibi akademik ilgi çekici noktalar yer almaktadır. Devam etmek için kütüphane ek bölgesi. Profesör Fig sizin için orta salon uçuş tozu kilidini açtı. Haritayı döndürmek için A'yı ve D'yi kullanın. Boşluk tuşu ile ortası tamam. Boşlukta seyahatimizi ediyoruz. Güzel, güzel, güzel. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Duydum. O sayılmaz. O zaten bizde vardı. Gidelim gidelim. Şurada da bir şey var. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hey ya, malzemeler de gitti. Maşallah dedik, 3 gün dayanmadı malzemeler. Büyü sınıfı dersi hakkında birazcık bilgi alalım. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Tamam. Karanlık sanatlara karşı savunma. The Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and Bir ara alışverişe gideceğiz you should be yani. able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. 3-4 spell biliyoruz ama he's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Şüphelendiğim şey hikayenin bir eşya arayışından ve kaleye yapılan uzun bir yolculuktan daha fazlası olduğu. Şimdi Fig bize ne dedi? Fig dedi, bundan kimseye bahsetme, şimdilik aramızda kalsın dedi. Gizli de olsa şimdilik yok diyeceğiz. Sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon.
I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Teşekkür And ederim. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. O kitaba ihtiyacımız var. Sağa solu gezeceğiz, sağdan soldan sürekli bir şeyler toplayacağız. Bir yandan derslere katılacağız, bir yandan da hızlı gelişeceğiz. Bir arada Hogsmeade'e gideceğiz. Şurada az önce bir parlayan bir şey vardı. Bu ne? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Lumos. Bir şey değil. Tamam. Bir de Fig'le konuşalım. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Yani o yalan söylemekten hoşlanmadık şimdi. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, Artık başlasak and mı? so that I may Yani avoid another not so eğitilmen subtle lazım, reproof from hızlandırılmış Professor eğitim Weasley, olacaksın, sen why don't I yeteneklisin, show you sen the clever güçlüsün. enchantment we included in the field Hadi guide's başlayalım map? ya. Unfold it and have a look. Heh. Mevcut görevleri haritadan takip edebilirim. Teşekkür ederim. Tamam. Bu işaretli olanlar ana görevleri temsil ediyor. Ana görevleri tamamlamak hikayeyi ilerletiyor. Yeni özelliklerin kilidini açıyor ve XP kazandırıyor. Tamam. Bazı görevler bu üst seviye gereksinimleri nedeniyle kilitlidir. Bu durumlarda görevi etkinleştirmek için gerekli seviyeye veya gerekli büyüye sahip olmanız gerekir. Yeni büyüler profesörün ödevlerini tamamlayarak veya görev ödülleri olarak kazanılabilir. Peki. Şimdi 2 tane dersimiz var. Bunlara sırasıyla gireceğiz. Işınlanmalık bir şeyimiz var mı? Yok herhalde. Şunu takip edelim. Şöyle seçeceğiz, tamam. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Tamam. Ben gidiyorum. Revelio. Böyle birazcık keşfederek gideceğim. Böyle pusulayı kullan. Oo. Ne kadar güzel bu. Göreve götürüyor. Var mı yakınlarda keşfedilecek bir şeyler? Şöyle bir bakalım, sonra gideriz. Yok gibi duruyor. Revelio. Burada bir şeyler olduğuna yemin edebilirim.
Ama ispatlayamıyorum. Güzel. Uçuş tozunun yeri keşfedilmiş. Neredeymiş? Ha, buradaymış. Aman tanrım. Şunlar ne şunlar? Şunları çözemedim henüz. Vurunca da bir şey olmuyor. Neyse. Seni yerim. Kanada Mao. Nerede? Yukarıda. Revelio. Görünürde bir şey. Yok. Allah. Olmamam gereken bir yerdeydim. Profesör Fig'in sınıfını da açtık. Güzel. Bir kat daha yukarıya çıkmamız lazımmış ama. Revelio. Hadi bakalım. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you No. met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ben geç katıldım. Bende zaten yok. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Hadi bakalım. Atıyor. Asanızı tamam, bununla sabitliyoruz. Evet, başlıyoruz. Vış 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 vış. Ver bakayım bana. Accio. That is not bad. Ne sandın? You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Doğru. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Birazcık da dışarıda ders yapalım.
Hadi bakalım. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Yaptı. Ha. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Ne yapıyoruz? Anlat bana. Hadi bakalım. Very simply, cast Accio on one of the spheres Kürelerden and birini relinquish Accio your yapın. charm Tamam. at the last Son anda possible büyüyü moment. bozuyoruz. Now, think of this Tamam, like 10, gobstones, if you will. But instead 10, of 20, throwing the 30, marbles 50 mi? out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's Hadi done. bakalım. Accio. Peki. Very good. Aa, Happens to the best of geldi. us. Tamam, bir daha deniyoruz. Splendid. Yine Not çok to geldi. worry. Oo. Bu kadar. That's it. Yine Don't çok lose şey. your composure. Niye bu kadar çabuk geliyor bunlar? Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Hadi bakalım. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Demek You be the Onay ile blues just kapışacağız. as before, Hadi and Miss bakalım. Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Tamam. Ben maviyim. Watch this. Ee, 30 puan ne la? Hangisini çekelim? Şunu çekelim. Bunu. I know everyone is watching. Accio. But try not to be nervous. You are doing quite well. Tamam, öğrendim. Be sharp. Sıkıntı yok. There we go. Bir 30 daha yazıldı oraya. Ben buradan bir 50 alırım. Excellent control there. Here we go. Yapma. 50'ye sokma onu. That is how it's done. Ama şimdi çirkefleşme zamanı. Accio. Gel bakayım. Aa! Nicely done. Biraz daha hızlı çekebilseydim o topu aşağı düşürecektim ve puan bende kalacak. Neyse. Tamam, sıkıntı Let yok. us make this a bit more interesting, shall we? Ne o? Bir daha mı kapışıyoruz? Bir daha kapışalım lütfen. Vallahi bir daha kapışıyoruz. I think we are well past interesting at this point. Hadi. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Güzel. Şu baştaki toptan başlayacağım. Bekle. Şimdi. Şöyle bir 50 puan alalım. Very good. Lan. Ha, tamam. Selamlar, hoş geldin. Güzel. There we go. Şimdi çakallığından bir tık korkuyorum ama bence şimdi. Oy. Happens to the best of us. Hızlı çektik. Tamam. Here we go.
Şimdi teknik olarak sende 90 puan var. Ben bir tane daha 50 atarsam kurtarırım. Quite impressive. Ya. Güzel. Gönül Very isterdi ki good, 2-0 both of you. yeneyim ama Well done. 1-1 de olur. Hoş Class geldin, is hoş geldin. dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, Shortlardan gördüm. Özellikle modlu took me versiyonlarını. weeks to become proficient with Accio. Oyunun kendi de güzel. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets Mümkün easier, olduğunca I promise. gezmeyi planlıyorum yani. Bilmiyorum, hoşuma gitti oyun ya. Yani böyle sanki keşfetmek eğlenceli olacakmış gibi duruyor. Buraya transfer olduğumda bir şeyleri doğru yapmam haftalarımı aldı. Zamanla kolaylaşacak, söz veriyorum. Anladığına sevindim. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much ne bigger kadar than büyük? Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Dalga Hogwarts. geçmemeliyim. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the Dağın first içine time I oyulmuş. saw it. Güzel The bir mist bina was olabilir, so evet. thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand Biz is niye just asla as kullanıyoruz o powerful. zaman? I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, Accio on if you humans. would. Beni çağırmışsınız hocam. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to Bence expectation. eğlenceliydi yani. Well, an outdoor competition wasn't Yarışlarda exactly the lesson kazanabilseydim I was iyiydi ama. expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Buradan bir şeyler Now, çıkar. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing Güzel, for yeni bir you. görev gelecek bundan. Hızlandırılmış eğitim başlıyor yakında. Hello there. You're the new student, aren't you? Selam, sen kimsin? Samantha değil. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms.
Umarım ilk yönde evet. Büyü sınıfında kesinlikle kendine hakim görünüyorsun. Yani şimdi çok da zorlayıcı bir ders değil. Yani. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Yapacak bir şey yok tabi. Herkese göre değil bu işler. Revelio. Accio. Yakaladım onu. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Birinci seviye kilit. Daha kilit açamıyoruz herhalde. Açığa çıkar. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Bulmaca. Fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Tabii bulmaca var da o kadar çok konuşuyorlar ki dikkatim dağılıyor. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Tamam, sonra bakacağız oraya. Oraya sonra bakacağız. Yan görevler artık mevcut. Mevcut yan görevler Hogwarts'ın işte işaretlenmiş bölgelerine bulunabilir ve dünyayı keşfederek keşfedilebilir. Bu görevler XP kazandır ancak ana hikayeyi ilerletmez. Tamam, zaten gerektiği yerde yan görevde yapacağız. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Astronomi kanadında buraları açmışız. Güzel. Şunu işaretleyelim. Tamam. Şu an iyiyiz. Peki bu ders nerede? Alt katta gibi duruyor. Ne yapıyorsun sen? Uagadoğu'da böyle mi takılıyorlar? Nerede? Bir kat daha aşağı ineceğiz. Aynen burada. Revelio. Var mı bir şeyler? Göremiyorum gibi de. İler çınlıyor ama göremiyorum. Karanlık sanatlara karşı savunma sınıfının teleportunu da açtık. Oo, elinize sağlık. Hadi gidelim. Is that all you've got? Aman tanrım. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great Bu bize poacher raid saldıran of ejderhanın kafası değil mi? 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old Bence woman o. like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Ona çok benziyor. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Ne oldu? One thing Mala I've bağladım. learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now,
let's practice what we've just learned, starting with something small. Ben Levioso'yu biliyor muyum? Öğreniyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi bakayım. Levioso. Now, let's try something a little larger. Daha büyük bir şey mi? Hmm. Peki, bende mi? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This Normal time, saldırı işe cast yaramıyor. Levioso first, then the basic cast. Levioso'yu Remember, atıyoruz. now, Koruması well gidiyor. done. Sonra havada dans ediyor. Very good, but the best way to practice is Düello by mu? dueling. We'll start with you two. Duelists, Top oyununa take your benzemez ha marks. bu. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may Hadi begin. bakalım. Bloğumuz var, havaya kaldırmamız var, normal atağımız var. Bak. This should be Protego. easy. You're good. How perceptive. Hey, lucky. Nothing lucky about it. Bir daha kalk bakayım. I know. Masadan attık. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to Türkçe practice. çeviride If ufak what I've tefek seen today sıkıntılar is var. any indication, Az we can önce expect great things from you. Puan I Slytherin'in demand tarzı bir şeydi. excellence from Hani my students. Slytherin'i They gösteriyor are demedi. capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Dedik bizim işimiz, sıkıntı Perhaps yok. Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Güzel. Buradan da yeni görevler alacağız. All right, that's enough spectacle for one day. Nice work. Az tokatladım ama seni. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Yo, ilkti. Öyleydi. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy İlk if you olarak like, but I know bilsin. better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, Özel ve onaylanmamış unsanctioned bir dueling düello organization. organizasyonu. İlgi çekici geliyor. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Gösteririz Look ana. for Hiç Luke and sıkıntı Brattleby değil. near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Sen kimsin? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Revelio. Burada bir şey yok. Tamam.
Profesörle konuşmalık bir işimiz yok. Ne güzel Iron Maiden. Bu ne? Lumos. Değişik. Bir sandık işareti var da. Onda. Şimdi bu ne? Dersten sonra Weasley. Başkalaşım sınıfında Profesör Weasley ile buluş. Tamamdır. Bunu da yapalım. Peki başkalaşım sınıfı nerede? Revelio. Ne konuştunuz? Hogwarts survives the reign of this headmaster. I Evet. think we should have a moon calf in charge. İlyus'un tablosu. Bu resim bir fare patronusu çağırarak tüm köyünü bir ruh emici ordusundan ve karanlık büyücü Praxidian'dan kurtarmasıyla ünlü genç yetim büyücü İlyus'u tasvir ediyor. Çok ilginç. Güzel. Şimdi şöyle bir koleksiyonumuza bir bakalım. Seviye 2 olmuşuz bu arada. Görevlerden ne açıldı? Efsanevi eldiven. Ekipman görünümü ver. Bu ne? Ana hikayede 4 görev yaptığımız zaman pelerin açılacak. Güzel. Görevlerin %2'sini tamamlamışız. İyi. Şunu al. Hogwarts Kraliyet eldivenleri. 8 saha rehberi sayfası toplayacağız. Olur. Tamam. Şöyle bir envanterimize bakalım. Ekipmana mı bakacağız? Yok. Allah Allah. Neyse buluruz onları. Şunu işaretleyelim. Bu ne? Buna gideceğiz. Bu onaylanmamış duellolara katılacağız. Peki ben ışınlanabiliyor muyum bir yere? Böyle ışınlanayım da daha rahat giderim diye düşünüyorum. Başkalaşım olgusu, başkalaşım sınıfı, tamam. Bunların ikisine gitmem lazım. Şimdi nereden gidebilirim? Nereden gidebilirim? Buradan gidebilirim. Şurayı aç. Revelio. Bu ne? Kedi. Severim seni. Aman tanrım, bir de purluyor. Burada bir şey var ama ne, onu çözemedim. Neyse gidelim. Burayı da aç. Hadi bakalım. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Hala söylemiyoruz. Hala yoklanıyoruz ama cevap vermiyoruz. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Aynen. Professor Ronan did mention Onun bize something bundan about that. bahsetti. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first Güzel. one. Now, regarding the trip to Hemen Hogsmeade I mentioned hızlandırılmış earlier, eğitime başlıyoruz. we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be Ne far diyorsun? superior. Kendi hastamla daha mı iyi olacağım? İksir Can dükkanını you tell me soralım. more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Güzel. Bir iki tarif alabileceğiz bu sayede. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled Bayağı wand övdük maker. Ollivander'ı. I would trust no one else to pair me with a wand. Tamam. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Şimdi ya Onay ile gideceğiz ya Sebastian'la gideceğiz ama ben galiba Sebastian'ı seçeceğim. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. Böyle He'll yasa keep dışı you işlere well de clear of birazcık any of yatkın. Victor Rookwood's Buradan da bir undesirables şeyler en alırız. route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Tamam. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Şimdi İlk ödevinizi almak için Profesör Ronan ile konuş. Ödevler Hogwarts profesörleri tarafından size verilen ve tamamladığınızda sizi yeni büyülerle ödüllendiren görev türleridir. İlk ödevinizi tamamlamanın ödülü diğer görevleri tamamlamak için gerekli olan onarma büyüsü reparo olacaktır. Ödevleri ve ilerlemelerini sağ rehberinizin görevler menüsünden takip edebilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi ödevimizi alalım. Bölümü burada bitirelim. There you are. Sonrasında You have a new spell to Perşembe teach me, günü Professor. Indeed I do. ödevimizi And an yapar. exceedingly Dışarıya useful one çıkarız, at that. Hogsmeade'e The gideriz, mending charm, asamızı alırız, sağ reparo. solu gezeriz. Fixes things right Sonra up. geri gelir. Makes a broken object good as new in the Derslerimizi blink almaya of devam an eye. ederiz. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting reparo in no time. Görevlerin amacı neymiş? Bir Why de must onu I öğrenelim. first complete tasks to learn reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic.
I'll start on the task right away, Professor. Aa, orada bir şey var. Revelio. Orada bir şey var. Wyvern çeşmesi. Başkalaşım avlusundaki bu çeşmenin tepesine bir Wyvern tasviri vardır ve öğrencilerin toplanması için rahatlatıcı bir yer olarak hizmet vermektedir. Muhtemelen Sir Cadogan tarafından başlatılan aksiyondaki söylentilere rağmen bu kesinlikle canlı şövalye tarafından kendisine rağmen öldürülen Wyvern'ü değildir. Peki tamam, neyse. Ejder. Öldür. Accio. Got it. Tamam. Dediğim gibi burada bırakalım. Böyle avluda rahatlatıcı etkide. Oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Revelio. Accio. Makasımsı bir şey geziyor da. Anam. Anam. Sana da mav. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Perşembe günü buradan devam ediyoruz. Ve dediğim gibi Hogwarts'a, kaleye daha da böyle alışmaya çalışacağız. Daha çok şey öğreneceğiz. Daha çok büyü öğreneceğiz. Ve artık bilmiyorum nereye gidecek bu iş. Perşembe günü görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.